Good afternoon, students. Today we are going to start this new unit, thermodynamics. So far we have completed 3 units, that is first unit, sixth unit and second unit only we recently completed in the last class, that is quantum mechanical model of an atom. Today we are going to start this seventh unit, thermodynamics. So we will be studying about the system and surrounding and different types of system, state function, path function, and relationship between internal energy, work and heat, and 4 laws of thermodynamics, and how to calculate entropy, enthalpy, and different laws, spontaneous and non-spontaneous processes. All that we will be discussing in this chapter, and this chapter is very important. This you will be learning, these ideas you will be using in 12th standard also. So what does thermodynamics mean? We need to know what is thermodynamic means first. Thermos means heat, dynamics means flow. So flow of heat, we call it as thermodynamics. So in our daily life we come across many useful reactions like burning of a fuel, produce heat energy, and flow of electrons through a circuit produce electrical energy, and metabolic reactions in our body gives energy for the biological functions in our body. And thermodynamics, the study of transformation of energy, explains all such processes quantitatively and allow us to make useful predictions, which means what they are saying is, so we are learning about so many energy transformations and we are living in energy transformation world. So this will explain the process very clearly, then how the heat is getting transformed from one body to another body, how the work is done, how the work is being done, everything will be given very clearly in thermodynamics. In 19th century, scientists tried to understand the underlying principle of steam engine which were already in operation in order to improve their efficiency. So what did they were doing, they were trying to understand the principle of steam engine, so which was there already in operation. So they wanted to improve the efficiency, which means the fast or the work of that they wanted to improve there. So the basic problem of the investigation was the transformation of heat into mechanical energy. So how does this steam engine works? The heat energy is getting converted into mechanical energy, so they need to work on that. So the laws of thermodynamics were developed and helped to understand the process of steam engine, and these laws have been used to deduce powerful mathematical relationships applicable for broad range of processes. And thermodynamics evaluates the macroscopic particles like heat, work properties and their interrelationships. It deals with properties of system in equilibrium and is independent of any theories of properties of the individual molecules which constitute the system. So the principle of thermodynamics is based on 3 laws of thermodynamics. First 2 laws summarize the actual experience of interconversion of different forms of energy. So what is the first 2 laws? Will talk about interconversion of energy, and third law will deal with the calculation of entropy and the unattainability of the absolute zero Kelvin. Thermodynamics carries high practical values but bears certain limitations. It is independent of atomic and molecular structure and reaction mechanism. The laws can be used to predict whether a particular reaction is feasible or not under a given set of conditions, but they cannot give the rate at which the reaction takes place. So what is the main application of these laws? They can say whether this reaction will take place or not. For example, if I am doing a new reaction, I will not know how long this reaction will take place. I will not know this will be a successful reaction. So in that case I can go with thermodynamics. So it will tell me theoretically whether that reaction is possible or not, and it can give good yield or not, it will tell me. But it cannot say how long it will take, what is the rate of the reaction, it cannot say, but it can say whether it is possible or not, it will tell me.
In other words, thermodynamics deals with equilibrium conditions quantitatively but does not take into account the kinetic approach of the equilibrium state. So moving on to system and surrounding. So before studying the laws of thermodynamics and their applications, it is very important to understand meaning of few terms and which is used frequently. First is system. The universe is divided into two parts. So these the See, before going into this thermodynamics, directly we cannot go into that chapter. So this is the first time you are learning thermodynamics also. So we need to know few terms. We will not be using the terms, simple terms like in the other lessons. Here it have some separate terms to be used. So we need to know that first. So we have system. So system here, how they are defining is the universe is divided into two parts, the system and its surroundings. For example, we are the system, the human beings are the system, and the environment is the surrounding. So the system is a part of universe which is under thermodynamic consideration. It is separated from the rest of the universe by real or imaginary boundaries. Can you see the picture? The system, for example, you imagine human beings or system in this world, and for us our boundary is there, which means we live inside a house, yes, or otherwise we are in a particular area, so that will be the that will be the boundary, and the surrounding is the remaining part of the system, we call it as a surrounding. And same way it is a part of a universe, the system, we are a part of this universe. So that is how you have to remember system and surrounding, and also it has a boundaries for that. For example, the system may be water in a beaker, a balloon filled with air, or an aqueous solution of glucose. So, if you consider a water in a beaker, water in a beaker will be the system. That beaker will be the surroundings, and the remaining part will be the beaker will be the boundary, water will be the system, the remaining will be the surroundings. On the basis of physical and chemical properties, system can be divided into two types. One is homogeneous system, the other one is heterogeneous system. A system is called homogeneous if the physical state of its constituents are the same. Physical constituents means what? For example, mixture of gases, ellame gases na, they are homogeneous. Ellame liquids, miscible liquids, all are liquids means they are homogeneous. Heterogeneous means different physical constituents. For example, oil and water, they are the different constituents, which is homogeneous, heterogeneous system. Next is surrounding. Everything in the universe that is not a part of a system, we call it as a surrounding. So system தவிர்த்து மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே surroundings தான். Boundary என்ன? Which separates the system and surrounding is a boundary. So for example, so நம்மளையும் நம்மளுடைய சரௌண்டிங்கையும் எது நம்மளை வந்து பிரிக்குது? தட் இஸ் வால்ஸ் ஆஃப் தி ஹவுஸ். நம்ம வீட்டை சுற்றி வால்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டில் இருந்தோம், நம்மளையும் பிரிக்குது. ஸோ தட் வில் பி த பவுண்ட்ரி. அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம், வி ஹாவ் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம், ஓப்பன் சிஸ்டம் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். ஸோ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் மீன்ஸ் first is isolated system. It is completely covered. It is like a thermos flask, which means no heat energy transfer will be there. So இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் வந்து ஹாட் வாட்டர் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா the heat energy will remain inside, which is isolated. அது தனியாக இருக்குது. It cannot exchange heat energy with the surroundings. So that will be the isolated system. Closed system means what? ஒரு பீக்கரில் ஹாட் வாட்டரை ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இட் இஸ் க்ளோஸ்டு பட் ஸ்டில் இட் கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹீட் எனர்ஜி. அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பீக்கர் ஆர் வெசல் நம்ம டச் பண்ணோம்னா இட் வில் பி ஹாட். ஸோ டைம் ஆக ஆக த ஹீட் எனர்ஜி வில் பி reduced because it is in exchange with the surroundings. That is the closed system, the heat can escape. ஓப்பன் சிஸ்டம் மீன்ஸ் ஓப்பன் பீக்கர், அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது தான். அது என்ன ஆகும்? ஸ்லோலி எவாப்ரேட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த ஓப்பன் சிஸ்டம். ஸோ வாட்டர் வேப்பர் இஸ் ஈஸிலி எக்ஸ்சேஞ்ச் வித் த சரௌண்டிங்ஸ். And all living things and chemical reactions are open systems because they exchange matter and energy with the surroundings. So யாரு? all living things and chemical reactions எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே open system தான். Because we are exchanging matter. For example, we are exchanging gases.
Yes or no, we are exchanging heat, energy, everything. So we are open system only. Next is intensive and extensive properties, or the properties of the system. So we have some of the properties of the system depend upon the mass and size, and few they don't depend mass and size. So based on this mass and size, we have extensive property and intensive property. Extensive property means they depend upon the mass and size of the system. ஒரு mass and size வந்து ஒரு system ஒரு property depend ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா it is an extensive property. இப்போ volume calculate பண்ணணும் அப்படின்னா we need to know the mass definitely, and number of moles or mass we need to know the mass and size definitely. So all this will be the extensive property. Intensive property means it is independent of mass and size. For example, for calculating density, temperature, இதுக்கெல்லாம் எனக்கு மாஸ் தேவைப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது. Because for temperature calculate பண்ணுறதுக்கு I can measure the temperature for 25 ml water also or 250 ml water also. So mass and size doesn't matter for me. So it is an intensive property which are independent of these mass and size or extensive property. So here in table, extensive property and intensive property is given in this table. It is very important. This could be asked in objectives. So learn this by hearted. Okay. Next is thermodynamics processes. We have a few processes, like how we classified the system. No, we are having processes also. The method of operation which can bring about change in the system is called as thermodynamic process. So if there is any change in system because of any reaction or any process, we call it as a thermodynamic process. Heating, cooling, expansion, compression, fusion, vaporization, all these are some examples of the thermodynamic process. So types of process. A thermodynamic process can be carried out in a different ways and under different conditions. The process can be classified as follows. Reversible process, the process in which the system and surrounding can be restored to initial state from the final state. Reversible நாலே என்னது, ஒரு reactant வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அகெயின் இஃப் தட் ப்ராடக்ட் கேன் பி brought பேக் இன்டு அண்ட் ரியாக்டன்ட், அந்த ப்ராடக்டை அகெயின் ரியாக்டண்ட்டாக கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். எஸ் ஆர் நோ? So that is, for example, ice cube only. So if I'm for example I'm having an ice cube is a reactant, so I'm making it to melt into water. So again I can freeze that water to bring back that into an ice cube. So ice cube is a reactant, liquid is a water. So the water product and again ice cube I can make it. So it is reversible. Irreversible means if I cannot bring back that final stage again into an initial state, then that will be the irreversible process. Adiabatic process means it is a process defined as an adiabatic process is defined as one in which there is no exchange of heat between the system and surrounding during the process. So adiabatic na enna, ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த சிஸ்டம்னா என்ன, அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிற ஒரு பீக்கரோ சம்திங் இஸ் அ சிஸ்டம். ஸோ அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ்க்கும் சரௌண்டிங்ஸ்க்கும் ஹீட் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்சே ஆகாமல் இருக்கிறது தான் adiabatic process. And those process in which no heat can flow in or out of the system are called adiabatic process, and this condition is attained by thermally insulating the system. So எப்படி நான் heat exchange ஆகாமல் பண்ண முடியும்? thermally I have to insulate that system நான் என்னது, அந்த reaction பண்ணுற நான் பீக்கரோ இல்லை அந்த வெசல்லையோ I have to insulate it so that the heat exchange will not take place. In adiabatic process, if work is done by the system, temperature decreases. அந்த சிஸ்டம்னா என்னது, அந்த பீக்கரில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் அதுவே ஒர்க் பண்ணுச்சுன்னா எனர்ஜி டெம்பரேச்சர் வில் பி டிக்ரீஸ்டு. அதில் நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணி நம்ம ஒரு ரியாக்ஷனை பண்ணுறோம். இஃப் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம். ஸோ நானே ஒரு ஒர்க் பண்ணனா எனக்கு எனர்ஜி கம்மியாகும். எனக்கு யாராச்சும் வந்து எனர்ஜி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்னுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம் மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு. For an adiabatic process, Q is equal to 0. Q means heat energy.
Isothermal. An isothermal is defined as on which temperature of the system remains constant. Iso means same, thermal means heat. So heat energy அப்படியே maintain ஆகுது initial and final வரைக்கும் maintain ஆகுதுன்னா it is isothermal process. The system exchanges heat within its surroundings and the temperature of the system is constant. For this purpose, experiment is done in தெர்மோஸ்டாட்னா என்ன டெம்பரேச்சர் அங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகிற ஒரு apparatus பேர் தான் தெர்மோஸ்டாட்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஃபார் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் dt is equal to 0. Next is isobaric process. Isobaric process is defined as one in which the pressure of the system remains constant during its change from initial to final state. So bar na என்னது pressure. So iso means same. So pressure constant இருக்கு ஒரு reactionல அப்படின்னா it is isobaric process. Here dP is equal to 0. Isochoric process. Isochor means here it is talking about the volume. If the volume remains same constant, then it is isochoric process. For example, dV is equal to 0. And cyclic process, when a system returns to a original state or a series of changes, A, B, C, D அப்படின்ட்டு ஒரு சீரீஸ் ஏலேருந்து பி ப்ராடக்ட், பியிலேருந்து சி, சியிலேருந்து டி, டியிலேருந்து இ, இ வரைக்கும் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அகெயின் இலேருந்து ஏக்கு வருது அப்படின்னா இட் இஸ் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ். ஸோ ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் முடிச்சுட்டு அது என்ன பண்ணுது, அகெயின் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ். Cyclic process la pathina du is internal energy, dH is heat, enthalpy, dP is pressure, volume and temperature ellame 0 ah irukum. So idha வந்து நம்மளுக்கு again they have given in a table. So எந்தெந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னென்ன கண்டிஷன் நமக்கு தெரியணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன். தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் கேன் பி டிஃபைன்ட் பை யூசிங் வேரியபிள்ஸ். ஸோ நம்ம வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் என்ன சொல்கிறோம், ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். A state function is a thermodynamic property of a system which has a specific value for given state and does not depend on path by which manner or particular it is reached. State function என்ன, it does not depend on a path, which means இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடந்தது அப்படின்றது இல்லாமல் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ, இதுதான் இந்த ரியாக்ஷனோட வேல்யூன்றதை சொல்கிறது தான். மேனர் ஆஃப் தட் ரியாக்ஷனை பற்றி பேசுகிறது தான் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். பட் அது வந்து எந்த பாத், இது வந்து ஹீட் எனர்ஜியா இல்லை இந்த பாத் வழியாக நடந்ததுன்றதை சொல்கிறது வந்து it is not talking about as a state function. So path function means what? So for example, for state function is pressure, volume, temperature, இது எல்லாமே ஃபிக்ஸடு தான். இது இப்படி தான் வந்தது, ப்ரெஷர் இப்படி தான், வால்யூம் வந்தது, நம்ம அந்த பாத் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. Path function is a thermodynamic property of a system whose value depends on the path by which the system changes from its initial to final state. So path function என்னது, இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் வரைக்கும் இது இப்படி தான் கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறது தான் path function. So for example, work and heat. Work will have different values if the process is carried out reversibly or irreversibly. Next is internal energy. So the internal energy is a characteristic property of a system which is denoted by the symbol U. The internal energy of a system is equal to energy produced by all its constituents, namely atoms, ions and molecules. Internal energy na என்னது, atoms, ions, molecules சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எனர்ஜி தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஃபுட்டு சாப்பிட்ட உடனே நான் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுனால அந்த எனர்ஜி வர்றது கிடையாது. நம்ம பாடிக்குள்ளே so many changes takes place to produce energy. ஸோ உள்ள நிறைய பேர் வந்து they will be taking part in producing this internal energy. So that is what we call it as an internal energy here. The total energy of all molecules in a system is equal to sum of their translational energy, vibrational energy, rotational energy, bond energy, electronic energy and energy due to the molecular interactions. ஸோ இதெல்லாம் என்னது, ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கும், ஒரு பாண்ட் எனர்ஜி இருக்கும், இன்னொரு ஆட்டமோட சேரும்போது அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி இருக்கும். இது எல்லாமே சேர்த்து சொல்கிறது தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி.
So that is, they have given internal energy is equal to addition of all that energy. The total energy of all the molecules of the system, we call it as an internal energy. In thermodynamics, one is concerned only with the change in internal energy rather than the absolute value of energy. So நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுவோம்? சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜியை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். What is the importance of this internal energy? The internal energy possessed by the substance differentiates its physical structure. So it will differentiate the physical structure. So ஒரு physical structure மாறும்போது ஒரு vibrational energy மாறும், ஒரு bond energy will change. So it will change according to the physical structure. So for example, allotropes of carbon like graphite, diamond differ from each other because they possess different internal energy and they have different structures. What are the characteristics of this internal energy? The internal energy of a system is an extensive property. So this is an extensive property, which means it depends upon the mass and size. It depends on the amount of substance present in the system, and if the substance is doubled, if the amount is doubled, the energy is also doubled. So if I take 2 bananas, I will be more more active than a single banana if I am hungry. Yes or no? The energy of a system is state function. State function means it does not it will not say whether the reaction is taken place through this path, initial state, final state la solladu. It depends only upon the temperature, pressure, volume. So the change in internal energy does not depend on the path by which the final state is reached. And the change in internal energy of a system is expressed as delta U is equal to, that is, change in internal energy is equal to change in final state and change in internal energy of the initial state. If the cyclic process, there is no internal energy exchange at all. So cyclic process always delta U will be 0. If the internal energy of the final system is less than the initial state, then that would be negative. So F வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா I will be negative. So if the internal energy of the system in the final state அதிகமா இருந்ததுன்னா, that will be positive. That is, internal energy will be positive. So F is greater than I is lesser, means then you will get a positive. Next is moving on to heat. The heat is regarded as an energy in transit across the boundary separating the system. So ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து ஒரு boundary வரைக்கும் ஒரு எனர்ஜி டிரான்சிட், அதாவது நமக்குள்ள நம்ம பாடியில இருந்து நம்ம பாடியில இருக்கிற ஸ்கின் தான் பவுண்டரி, நம்ம பாடி தான் சிஸ்டம். நமக்குள்ள இருக்கிற எனர்ஜி டிரான்சிட் வெளியே போகிறத சிஸ்டமோட எப்படி அது வெளியே செப்பரேட் பண்ணுது, அதுதான் ஹீட்டுன்னு சொல்கிறோம். The heat changes leads to temperature differences between system and surroundings, and heat is a path function because initial state, final state நமக்கு தெரியும். So that is a path function. Units of heat. The SI unit of heat is joules. Joule, joule. So heat quantities are generally measured in calories. A calorie is defined as a quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius in the vicinity of 15 degrees Celsius. அதாவது நம்ம room temperature 15 degree Celsiusல 1 gram of water 1 degree Celsiusக்கு raise பண்ணோம்னா we call it as a heat calorie. So இதெல்லாமே definitions only. Sign convention of heat. The symbol of heat is Q. The heat flows into a system from surrounding, so energy of the system increases. வெளியே இருந்து நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், நமக்கு வந்து வெளியே போச்சுன்னா ஹீட்டு டிக்ரீஸ் ஆகும், அப்போ நெகட்டிவ் சைன். ஒர்க் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளிசிட்டி ஆர் மல்டிப்ளைட் பை த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் சேஞ்ச். நம்ம இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம மூவ் ஆக எனர்ஜி கம்மியாகும். ஸோ ஒர்க் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ மைனஸ் டபிள்யூ ஃபோர்ஸ், நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நடப்போம், அண்ட் மூவ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்கும். ஸோ எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ். த நெகட்டிவ் சைன் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட், which means we are spending some energy for this work. So that is why we are giving negative sign. And the work is a path function. So நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு தெரியும், எங்கே போய் டெஸ்டினேஷன் ஃபைனல் ஸ்டேட் தெரியும். ஸோ இட்ஸ் அ பாத் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் appears only at the boundary of the system, appears during the change in the state of a system, and in thermodynamics surroundings is so large that macroscopic changes to the
surroundings do not happen. So what are the units of work? The SI unit of work is joule, which is defined as the work done by a force of 1 Newton through a displacement of 1 meter. So we use kilojoule or large quantity of work. 1 kilojoule is equal to 1000 joules. Next is sign convention of work. The symbol of work is W. If work is done by the system, the energy of the system will be decreased. Hence, by convention, work is taken by a negative. And same way, if work is done on the system, so namak work கொடுத்தாங்கன்னா we will gain energy, so that we will be positive. நம்ம work பண்ணோம்னா again we will lose energy, we will be negative. So work will be negative. So this is all about today's topic. So we have learned the few important terms. All these are single definitions. Define heat, define calories, define unit of work, define unit of heat, and what is internal energy, what are the characteristics of internal energy is a 5-mark question, important question. So what is the different types of processes? So this introduction part, having system and surroundings with the terms, it is very important. So next class we will see this derivation for pressure volume work. So do your assignment and submit on time. So severe action will be taken from today on. Very few are only sending your assignment. So please be serious before you are caught into this serious action. So do your assignment and submit to me on time. Thank you.